ヌエ様、カヌエ様だ。親友隊の活躍伺っております。この度はご苦労様でした。あなたが我が国へ力を貸してくださっている冒険者ですね。ご功名はかねがね。私はカヌエ・センナ、このグリダニアの祭りごとを任されているものです。お見知りおきを。この度の活躍聞き及んでおります。本日はグリダニアの平和を守っていただいたことへの礼を申し上げに参りました。森の都グリダニアを代表し感謝いたします。Elder Seedseer. My lady. I am come to express my gratitude for your valiant efforts before the Guardian Tree. I am informed that an adventurer of singular talent now walks amongst us. You are she, are you not? My name is Kan-e Senna, and it is my solemn charge to watch over all who call Gridania home. Well met and welcome to our fair nation. It was your valor that won us the day, I believe. On behalf of all Gridanians, I offer you my humblest thanks. Kan-e Senna. Regardez, c'est Kan-e Senna. J'ai appris les bons résultats des flèches divines lors de l'incident de l'arbre gardien. Je vous félicite pour vos efforts. Vous êtes la personne qui nous a prêté assistance, n'est-ce pas? J'ai eu vent de vos hauts faits. Je me nomme Kan-e Senna et je gouverne Gridania. On m'a rapporté les événements d'aujourd'hui. Je dois vous remercier d'avoir contribué à préserver la paix de Gridania par votre remarquable intervention. Älteste Saatseher. Kan-e Senna. Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant. Und du bist jene Tapfere, die ihre Kräfte in den Dienst Gridanias stellt. Ich bin Kan-e Senna. Mir ist der Schutz und die Führung dieses Staates anbefohlen. Von deinen Taten habe ich schon viel gehört. Deswegen bin ich gekommen, um dir zu danken, im Namen Gridanias und in meinem eigenen. 提督。言ってみろ、エインザル大公将。帰還した生存艦からの報告によれば、万神リヴァイアさんからの攻撃は水神の名のごとく大波、つまり水を操ったものだと言います。ならばその莫大な水属性の力を他の属性に変換して衝撃を和らげればいい。変属性クリスタルを用いた属性変換機構、魔法障壁発動機を船に乗せて身を守るってわけですな。あなたが Admiral, if I may. Speak freely, Marshal. By all accounts, Leviathan's most formidable weapon is the very sea itself. Waves and whirlpools, tides and currents, all these things are his to command. The key to victory, I believe, lies in disarming our foe. This, in effect, is what the company of heroes achieved with their ruse. We cannot lure Leviathan from the sea a second time.
But what if we could weaken his hold upon the element of water? I have heard of devices capable of such wonders. They draw upon the power of corrupted crystals, I am told. If mounted upon a ship, such a device might be used to prevent Leviathan from bringing the full force of the sea to bear against us, rendering him no more dangerous than any other sea serpent. Amiral? Je t'écoute, Ainza. D'après les rapports des survivants, les attaques de Léviathan sont des déferlantes. Autrement dit, elles sont constituées d'eau. Aussi, je pense que nous devrions essayer de les affaiblir, en convertissant une partie de cette énergie aqueuse en un autre élément. Nous pourrions utiliser les facultés des cristaux corrompus pour créer une barrière magique que nous installerions sur l'un de nos navires. C'est la même... Admiral, mit Verlaub. Sprech, Ainsa. Leviathans stärkste Waffe ist die See selbst. Wellen und Strudel, Gezeiten und Strömungen, über all diese Kräfte gebietet er. Der Schlüssel zum Sieg, so denke ich daher, ist es, unseren Feind zu entwaffnen. Genau diese Taktik verhalf ja auch dem Heer der Helden zum Erfolg. Ein zweites Mal wird Leviathan auf denselben Trick nicht hereinfallen. Doch wenn wir das Wasser selbst entkräften könnten... Ich habe von Apparaturen gehört, die zu so etwas imstande sind. Sie sollen mit denaturierten Kristallen funktionieren. Ein solches Gerät könnte verhindern, dass Leviathan das Meer in seiner Allgewalt auf uns hetzt. Er wäre dann nicht gefährlicher als jede andere Seeschlange auch. Aber しかし、あのような戦術があったとはな。国家艦隊の編成を今一度見直すべきかもしれん。どこかの切りひげに妙に詳しい男のおかげだな。'Tis meet that I give thanks to old Mistbeard, too, for his fine solution. Whatever else he may have been, 'tis clear he was a resourceful soul. Would that I had a man like him in my service. Je dois admettre que je n'imaginais pas qu'une telle stratégie fonctionnerait aussi bien. Il est peut-être temps pour moi de revoir l'organisation du Maelstrom, notamment les fonctions d'un homme qui sait beaucoup de choses sur Barbe-Brume. Aber dieser Plan, 2 Schiffe zu verbinden... Vielleicht sollte ich noch mehr Piratenweisheiten in die Manöver des Maelstroms einfließen lassen. Oder was meinst du, Ainsa? Uldaha, 第17代国王、ナナモールナモである。わらわから言うことは一つだけじゃ。ウルダハの宝は金銀でも宝石でもあらぬ、そなたたち民じゃ。民の知恵、民の勇気、民の笑顔、何より民の命こそウルダハの誇る最大の宝なのじゃ。ウルダハの民よ、わらわと共にエオルゼや全土をウルダハのごとく繁栄に導くのじゃ。ナナモ様、万歳！女王陛下！勝敗は速さと速さが分かつ。全ては永遠なる女王陛下とウルダハの繁栄のために。People of Ul'dah, I, Nanamo, 17th in the line of Ul, address you. Much has been made of the wealth of Ul'dah. Yet those who measure that wealth in coins and carats are gravely deceived. For
the true wealth of Ul'dah lies in the health, happiness, and hopes of her people. Beloved subjects, I bid you raise aloft the torch of Ul'dah, that her flames might serve as a beacon for all Eorzea to see. Long live Nanamo! Glory to the Sultana! For victory and fortune, stride fearless into the Inferno, for we are, by fire, reborn! Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Ul'dah. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Eorzea à la prospérité. Gloire à son Altesse! Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons! Pour sa grâce, Nanamo Ul'Namo! Pour la gloire d'Ul'dah! Mein Volk, zu euch spricht eure Sultana Nanamo Ul'Namo, 17. derer von Ul. Was ich euch zu sagen habe, ist einfach, meine Treuen. Nicht Gold und Silber, nicht Diamanten und Rubine machten uns reich. Ul'dahs Reichtum kommt aus euch, mein treues Volk. Eure Courage und eure Klugheit ist die Quelle aller Prosperität. Und für mich ist euer Leben das wertvollste Gut. Wir werden mutig voranschreiten und Ul'dahs Glorie in der ganzen Welt verbreiten. Hoch lebe die Sultana! Ja, wir folgen Für euch, Hoheit! Ruhm und Reichtum! Für die Zukunft Ul'dahs, das im Feuer gehärtet erst zu wahrer Stärke erwacht! 勝敗とは速さと速さが分かつのだ。ウルダ派の強者たちよ、底力を見せてみよう。砂塵が手を。 Victory belongs to the bold. Show those imperial whore sons what we're made of. The left flank buckles. Il faut frapper comme l'éclair, rugir comme le tonnerre. Camarades Uldiens, montrez-leur votre rage de vaincre, pour notre gloire et notre salut. Nous sommes en sous-nombre du côté gauche. Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Ul'dah, zeigt eure Stärke! Verflucht, die linke Flanke. テレジアデレジの剣、いかようにもならぬのか。いろいろと手は尽くしましたが、今のこのウルダ派に奴を捕まえねばならぬ法がございません。無理に捕らえればそれこそ奴の思うツボ。これでは。奴がしでかしたことは明確なのに、捕まえることもできるのか。何が国家か、何が王家か。ファラオはなぜこうも無力なのじゃ。ナナモ様。Can naught be done about Telechi?
I have explored all avenues available to us, Your Grace. But as Ul'Dan law now stands, we lack the evidence to convict him of any crime. To arrest him on spurious grounds would only play into his hands. He has all but committed treason, and yet we can do nothing? Then what good our government? What worth the royal house? How deplorable this mockery of justice! Have faith, Your Grace. It is not over. N'y a-t-il donc aucun moyen de faire entendre raison à Telidji Adeliji? J'ai bien cherché, mais il n'a enfreint aucune loi qui nous permettrait de l'arrêter. Au contraire, il gagnerait en influence si nous nous en prenions à lui sans raison valable. Il est pourtant clair qu'il est à l'origine de tous ces troubles. À quoi sert donc cet état ou le sultanat si nous ne pouvons pas agir? Pourquoi sommes-nous si impuissantes? Votre Majesté. Können wir wirklich nichts gegen Telidji Adeliji unternehmen? Ich habe alle Möglichkeiten abgeklopft, die uns offen stehen, Eure Hoheit. Doch nach dem geltenden uldischen Recht sind uns die Hände gebunden. Wir können ihn keines Vergehens beschuldigen. Ihn grundlos festzunehmen, würde nur unseren Gegnern in die Hände spielen. Er hat Verrat geübt. Und doch müssen wir tatenlos zusehen? Wozu taugt dann dieser Staat? Welchen Wert hat die Sultanskrone, wenn das Recht gebogen und mit Füßen getreten werden kann? Habt Vertrauen, Eure Hoheit. Noch ist nicht alles verloren. いい提案ではないか。第七零祭からこっち、復興やら開拓やらで人手が不足しているのは確かなのだ。彼はミラージュトラストの総帥テレジ・アデレジだ。ウルダハ金融界を牛耳っている男さ。I, for one, think it's a marvelous idea. Lady Yugiri and her people strike me as an industrious lot, and there are parts of the city which have yet to be fully restored. If they are willing to work, I see no reason not to let them. The head of the Mirage Trust is not known for his generosity.
He sees profit in this. Cette offre me paraît tout à fait acceptable. Il est indéniable que depuis le 7e fléau, nous manquons cruellement de main-d'œuvre pour les travaux de reconstruction et de développement. Cet homme est Eleji Adeleci, le président du groupe Mirage. C'est lui qui contrôle le monde de la finance à Ul'dah. Eigentlich kein schlechter Vorschlag. Die Schäden der 7. Katastrophe sind immer noch nicht ganz behoben. Und es mangelt uns an fähigen Arbeitskräften. Wenn die Domaner mit anpacken wollen, sollten wir sie nicht daran hindern. Der Präsident der Palais Investmentgesellschaft ist sonst nicht gerade als Wohltäter bekannt. Er muss etwas im Schilde führen. 彼はロロリト。東アルデナード商会の会長で、100億ギルの男と言われるほどの富豪だ。サカツ州における事実上の最高権力者だよ。ロロリト、いくら財政が逼迫しているからとはいえ、夕霧の一団くらいの受け入れは可能なはず。犯罪に関してもきちんと法を引き直し。これは面白いことを申されますな、七も陛下。その法とやらいつになったら応答派から提示していただけるのです？アラミゴからの難民がザナラーンに集い何年になります。あの時も法だと言いながら結局は放置同然にリトルアラミゴを渡しただけではありませぬか。口が過ぎるぞ、ロロリト殿。 Some say the chairman of the East Aldenard Trading Company passes Gil thrice daily. This may explain how he came to be the wealthiest man in Ul'dah. Or it may simply be that he's ruthless beyond reckoning. Surely the Sultanate can support the few hundred domins Lady Yugiri represents. That our resources have been taxed, I do not deny. But we are hardly in danger of financial collapse. I move that an exception be made. An exception, Your Grace? I am suddenly reminded of a similar debate some years ago regarding a number of Alamigan refugees, if memory serves. What were your words that day? Yes, the law is the law, and so our visitors remained in Little Alamigo. Mayhap our wise and benevolent Sultana would be so good as to enlighten us as to which other of our laws should not be upheld. Mind your tongue, Lolorito. Le seigneur Lolorito est le président de la firme du commerce de l'Aldenar oriental et à la tête d'une telle fortune qu'on le surnomme le milliardaire. Il est de facto le membre le plus puissant et le plus influent du cartel. Seigneur Lolorito, malgré la piètre situation financière de notre cité, il nous semble tout à fait possible d'accueillir au moins Yugiri et son groupe à Ul'dah. Pour ce qui est de la criminalité, nous proposons de revoir la loi. Ah, c'est effectivement une excellente idée, Votre Majesté. Et peut-on savoir quand exactement les sultanistes comptent enfin proposer cet amendement à la loi? Savez-vous depuis combien d'années les Migwa sont installés dans le Tanalan? À l'époque, on nous promettait de nouvelles lois, mais rien n'a été fait. Et on a laissé ces réfugiés s'approprier le hameau qu'on appelle aujourd'hui Petit Alamigo. Surveillez vos paroles, Seigneur Lolorito. Der Vorsitzende der Ostaldenar Handelsgesellschaft soll jeden Gil 3-mal umdrehen. Das könnte erklären, warum er zum reichsten Mann Ul'dahs aufgestiegen ist. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur an seiner Skrupellosigkeit. Deine Sorge um das Wohlergehen des Sultanats ehrt dich, Lolorito.
Doch so schlimm ist es noch nicht um uns bestellt. Ein paar hundert zusätzliche Flüchtlinge bedeuten für Uldar nicht den Ruin. Ich schlage vor, dass wir sie aufnehmen. Sie aufnehmen, Eure Hoheit? Das erinnert mich an eine Diskussion, die wir vor einigen Jahren führten, als es um die Flüchtlinge aus Alamigo ging. Was sagtet ihr da nicht gleich? Ach ja, Gesetz ist Gesetz. Und unsere Besucher mussten in Klein Alamigo bleiben. Wärt ihr also vielleicht so gütig, uns zu sagen, welche Gesetze ab heute sonst noch außer Kraft treten? Hüte deine Zunge, Lolorito. 旦那様に指示された準備は整いました。しかし、このようなことは一体何をするおつもりなのです？戦争だよ。It is done, my lord. Forgive my impertinence, my lord, but these orders, I am uncertain as to what end they serve. Revolution. Maître, tout est prêt, comme vous le vouliez. Si vous me permettez, que désirez-vous faire au juste? Mais déclencher une guerre, bien sûr. Alles ist vorbereitet, wie ihr befohlen habt, Herr. Ich frage mich nur, was ihr mit dieser Sache wohl bezweckt. Revolution, mein Lieber. Eine Revolution.